Volgidadji at Sherlock? Der het leven en je voorbijgaat en je nog niet het bereikt wat je droomde? Je kies van je heen en zeer enderen benen, relaties of de innerlijke rust bereiken die je zoekt, terwijl je vastelijk te zitten, op dezelfde plek. Dit gevoel van urgentie, des angst die je borst samendrukt, is wat het boeddhisme lezen noemt. Het is de constant strijd tegen het nu, het verlangen overal anders te zijn, behalve hier. We proberen de tijd te forceren. We maken plannen, stellen deadlines en raken dit gefrustreerd als de realiteit niet overeenkomt met ons verwachtingen. Maar wat als ik je zou vertellen dat deze strijd de bron is van al je vermoeidheid? En wat als het universum, in zijn BOEDDHA-WIJSHEID, een perfect timing voor je had? De boeddhistische wijsheid biedt ons een radicaal tegengift voor de moderne angst, het deed begrip dat het leven nooit de verkeerde timing heeft. Bestaat niet zoiets als te laat of te vroeg op het spiritueel pad, is alleen de juiste tijd. De tijd om te planten, de tijd om te wachten tot het zaadje in het donker ontkomt, en de tijd om te oogsten. In deze video duiken we in dus dit gaan lessen with de boeddhistische wijsheid die je angst voor de toekomst zullen ontmantelen. Je zult niet leren hoe je de tijd kan versnellen, je zult leren erop te vertrouwen. Je zult ontdekken hoe je kan stoppen met vechten tegen de stroming en kan gaan meedrijven met de review van het leven, die precies weet waar hij naartoe gaat. Bereid je voor om de controle los te laten en waar vrijheid te vinden in het perfect ritme van het universum. Hoofdstuk ik, de illusie van controle en de realiteit van vergelijkelijkheid en ik. We lezen omdat we geloven dat we de tijd beheersen. We maken agendas, vastjaren plannen en verwachten dat het leven ons commando gehoorzaam. We willen de nieuw bij nu. We willen genezing nu. We willen het antwoord nu. En wanneer het nu dat we wensen niet gebeurt, willen we dat we hebben geveld of dat het leven ons heeft teleurgesteld. Maar de eerste en meest fundamental leer van het boeddhisme is enneke vergelijkelijkheid. Alles verandert. Niet staat vast. De dag wordt nacht, het zaadje wordt in boom, vreugde wordt verdwijt, en verdwijt wordt onvermijdelijk goede vreugde. De aard zelf van het universum is vloeien. Dus waarom staan we erop rigid plannen te maken in een universum dat per definitie vloeien is? Het antwoord is angst. We zijn bang voor het onbekende. Controle geeft ons een vals gevoel van veiligheid. We geloven dat als we het wanneer van ons leven kunnen voorspellen en dicteren, we pagen kunnen vermijden. Het is echter juist deze poging tot controle die de pagen veroorzaakt. Het boeddhisme vergelijkt dit met het proberen water stevig in je hand te houden. Hoe harder je voorspelt, hoe sneller het water tussen je vingers ontsnapt. De wijsheid ligt niet in het vasthouden, maar in het openen van de hand en het laten stromen van het water. Vertrouwen op de tijd van het leven is erkennen dat we niet de meesters van de kosmische klok zijn. We zijn deelnemers. De ballon bloeit niet omdat je tegen haar schreeuwt of omdat je kalender zegt dat het lent is. Ze bloeit wanneer een complex reeks voorwaarden is voldaan, de just hoeveelheid zon, de just dicht van de wortel, de just vochtigheid in de grond en de ideal temperatuur. Als een van deze voorwaarden faalt, bloeit de ballon niet. Ze is niet te laat, ze wacht simpelweg op de perfect omstandigheden. Jo leven werkt op dezelfde manier. Dagen wat je zoekt, of het nu welvaart, leef of vrede is als de ballon. Het wordt je niet ontzegd. Het wacht tot de interne en externe omstandigheden perfect zijn uitgelegen. Vaak is de ontwikkeling voorwaarde onszelf. Misschien wil je een diep relatie, maar heb je nog niet geleerd om je comfortabel te voelen in je eigen gezelschap. Het universum geeft je den wijselijk de tijd van eenzaamheid niet als straf, maar als avonturing. Misschien wil je financieel succes, maar opereer je nog vanuit een mentaliteit van schaarste, bang om te verliezen wat je hebt. Het leven geeft je den de nodige tijd om je relatie met overvloed te hellen voordat het je de te vertrouwt. De tijd die je waarneemt als vertraging, is in werkelijkheid een tijd van voorbereiding. Het is de tijd die de bron nodig heeft om vruchtbaar te worden. Het accepteren van vergelijkelijkheid enneke betekent begrijpen dat de juiste tijd geen vast punt in de toekomst is. De juiste tijd is altijd nu. Wat je nu meemaakt, zijn de exact omstandigheden die je nodig hebt voor de volgende stap.
Onjedul is het voorlingen om stappen over te slaan. Maar in het boeddhisme kan je geen stappen overslaan. Elk moment van wachten, elk moment van frustratie is een essentials. Wanneer je vast zit in het verkeer, worden omdat je te laat bent, verzet je tegen de realiteit. De realiteit is, je staat in de faal. Je kan de tijd gebruiken om te lezen, het huidige moment te vervloeken, of je kan de tijd gebruiken om te oefenen. Oefen je ademhaling. Oefen het observeren van de wereld zonder je ermee te identificeren. Oefen de acceptatie dat je klein is gewijzigd. Dit is de eerste stap om op het pad te vertrouwen, laat de illusie los dat je ergens anders zou moeten zijn. Je bent precies waar je moet zijn. De tijd van het leven is geen vision die overwonnen moet worden, het is een wijsleraar. Het lezen kan niet voort uit het feit dat dingen niet op jouw tijd gebeuren. Het kan voort uit jouw overtuiging dat ze op jouw tijd zouden moeten gebeuren. Laat je voest los. Stop met proberen het water vast te houden. Observeer het huidige moment, zelfs als het oncomfortabel is. Observeer de angst, observeer het ongeduld. Erken ze als voorbij gaan walken en de hemel van je bewustzijn. Ook zijn vergenkelijk. Ze zullen voorbij gaan. En als ze voorbij zijn, is wat overblijft de blauw lucht van acceptatie. De tijd van het leven heeft het nooit mis. Wat het mis heeft, is ons innerlijke klok, aangedreven door ego en angst. Door de behoefte en controle los te laten, voorlees je geen matcht, je krijgt de matcht, namelijk het vermogen om in vrij te zijn, ongeacht wat de klok aangeeft. Je begint te dansen met de tijd, in plaats van tegen te vechten. Als des eerst waarheid over vergenkelijkheid in tijd al begonnen is het juist van je angst te verlichten, stel je dan voor wat de volgende hoofdstukken zullen doen. Om des wijsheid te blijven ontvangen, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. En als je een roeping in je hart voelt, laat dan je like achter zodat deze boodschap andere mensen kan vinden die ook worstelen met die tijd. Hoofdstuk 3, de wijsheid van de schijnsbambo, actief geduld. Is een prachtig verhaal dat perfect het verschil illustreert tussen het geduld van het ego en het geduld van het universum, het verhaal van de schijnsbambo. Wanneer een boer een bamboezage plant, gebeurt iets bijzonders. Het eerste jaar geeft hij water en bemest hij de grond, maar verschillen niet. Absoluut niet. Het tweede jaar blijft hij water geven en voor de grond zorgen. Opnieuw doorbreekt geen spreid het oppervlak. Het derde jaar kan en gaat. Niet. Het vierde jaar. Hetzelfde. Iedereen die de aard van bambo niet kent, zou al hebben opgegeven. Zou het zaadje hebben opgegraven, de grond hebben vervloekt en het project als mislukt hebben bestempeld. Hij zou ervan overtuigd zijn dat die tijd was voorspeld, dat het leven hem had bedrogen. Hij zou gefrustreerd, angstig en uitgeput zijn omdat zijn inspanningen geen zichtbare resultaten opleverden. Maar de ervaren boer weet iets wat de ongeduldige niet weet. Hij weet dat onder de grond iets onzichtbaars en wonderbaarlijks gebeurt. Gedurende de 5 jaar is de bambo niet inactief. Hij groeit naar beneden. Hij heeft een ongelooflijk complex, dicht en sterk wortelstelsel, dat zich onder de aarde verspreidt en een onwrikbaar verandering creëert. Dan in het 5 jaar gebeurt iets magisch. In een periode van slechts 6 weken explodeert de schijnsbambo uit de grond en groeit tot wel 30 meter hoog. Het leven stelt de vraag, groeit hij 30 meter in 6 weken, of in 5 jaar in 6 weken? De boeddhistische wijsheid antwoordt, in 5 jaar in 6 weken. Zonder de 5 jaar onzichtbare verandering, zou de snel groei hem bij de eerste windlag doen omvallen. Dit is actief geduld. Het boeddhisme leert geen passief geduld, wat simpelweg zitten en wachten is tot het leven je geeft wat je wilt. Dat is luid vermond als spiritualiteit. Boeddhistisch geduld is actief. Het is de bewustheid van het blijven beorderen van de grond, zelfs als je geen enkel spreid ziet. De tijd die je als vertraging in je leven ervaart, is geen verloren tijd. Het is jouw bambo tijd. Het is de periode waarin het universum stilletjes je wortels aan het bouwen is. Je ziet de verwerking misschien niet, maar het gebeurt wel.
Die ontwikkeld die veerkracht die wijsheid het mededogen en die emotional kracht die nodig zijn de hoog te dragen die zo graag wilt bereiken. Als het leven nu het succes zou geven dat wilt, zonder die fundering, zou het waarschijnlijk verliezen. Zou niet weten hoe ermee moet gaan. Het gewicht van die verantwoordelijkheid zou verpletteren. Snel succes zonder wortels is het recept voor een snel instorting. Dus wat betekent die grondwater geven terwijl je wascht? Het betekent je innerlijk werk doen. Het betekent meditatie beoefenen, zelfs als je geest koud is. Het betekent vrijelijk zijn, zelfs als die world hard is. Het betekent studeren, leren en je vaardigheden verbeteren, ook al heeft nog nemen je tellen erken. Het betekent je trauma's helen, zelfs als het ligt alsof je nooit helemaal beter zult worden. Vertrouwen op de tijd van het leven is vertrouwen op dat ondergrondsproces. Het is stoppen met elk 2 dagen het zaadje op te graven om te zien of het groeit. Leer het met rust. Der werk. Het werk van vandaag is het bouwen van de wortel van vandaag. Maak je geen zorgen over de oogst over 5 jaar. Wanneer je de steek van ongeduld voelt, wanneer je jezelf vergelijkt met anderen die sneller lijken te groeien, denk dan aan die bambel. Je weet niet hoe die kan wortels zijn of hoe zwak. Je weet niet hoe stuk die van je aan het worden zijn. Die tijd van het leven heeft het nooit mis. Het weet precies hoeveel tijd je verandering nodig heeft om gebouwd te worden. Je taak is niet om de lengte te overhaasten, het is om voor je 20 zorgen in de winter. Die groei zal komen. En wanneer die komt, zal het zo snel en solid zijn dat je innerlijk zult begrijpen waarom het wachten de grootste zegen van allemaal was. Als die wijsheid van activiteiten met je resoneert, als je voelt dat je eigen wortels aan het groeien zijn, helpt dit kanaal dan om dieper wortels te schieten. Abonneer je en activeer het belletje om de volgende leringen niet te missen. En als je dit perspectief waardeert, laat dan je like achter zodat het algoritme deze boodschap toont aan meer mensen die nul zijn van het wachten. Hoofdstuk 10, het obstakel is het pad, karma en condities. Een van de grootste bronnen van frustratie met die tijd is het gevoel geblokkeerd te zijn. We voelen dat we klaar zijn om vooruit te gaan, maar er staat een koppig obstakel op ons pad, een baan die ons ziel liegt, een giftig relatie die we niet kunnen loslaten. Een aanhoudend financieel probleem of een gezondheidstoestand die ons bewegingen beperkt. We zien deze dingen als barrières. We zien ze als het probleem dat ons ervan weerhoudt ons echt leven te leiden. We zeggen, als ik deze baan verlaat, dan zal ik gelukkig zijn. Of, als deze persoon verandert, dan zal ik vrede hebben. De boeddhistische wijsheid draait deze logica op zijn kop. Het leert ons een radical principe, het obstakel staat niet op het pad, het obstakel is het pad. Wat je waarneemt als een vertraging of een blokkade, is in feite de exact die je ziel nu moet leren. Het leven heeft niet de verkeerde timing, het presenteert je het perfect ontworpen curriculum voor je evolutie. Dit is verbonden met het concept van karma. Karma is geen straf. Het is simpelweg oorzaak en gevolg. Het is het universum dat als een perfect spiegel fungeert en de energieën en patronen naar ons terugkaatst die we zelf hebben uitgezonden. Als je jezelf herhaaldelijk in situaties van waarheid bevindt, straft het universum je niet. Het biedt je op het perfect moment de kans om het innerlijk patroon te onderzoeken en te helen dat dit waarheid aantrekkelijk staat, misschien een gebrek aan eigenliefde, een onvermogen om grenzen te stellen, of de overtuiging dat je geen loyaliteit verdient. Het obstakel is een vermonleraar. Die baan die je had, leer je geduld of geeft je misschien de wijsheid die nodig is om het voor van je waarroping aan te wakkeren. Die giftige relatie leert je op de harde manier, wat eigenliefde is en waar je grenzen moeten leggen. Die financiële charge dwingt je om je relatie met wat je nooit is te heroverwegen en dankbaarheid te cultiveren voor wat je hebt. Die tijd van het leven heeft het nooit mis. Het brengt je de juiste leraar, in de vorm van het juiste obstakel, op het exact moment dat je klaar bent of wanhopig nodig hebt, om de les te leren. We proberen hertigen te vechten. We proberen het obstakel te vermijden eromheen te gaan of het met broodkracht weg te doen. Maar in het boeddhisme is de enige manier om het obstakel te overwinnen, er doorheen te gaan.
Het is deels omarmen. Wanneer je stop met vechten tegen het obstakel en in plaats daarvan vraagt, wat ben je hier om mee te leren, verandert die energie onmiddellijk. Het lezen dat voorkomt uit weerstand begint op te lossen. Die frustratie over die verloren tijd verdwijnt, omdat je realiseert dat geen enkel TIJD besteed wordt en het leren van een essentieel karmisch ooit verloren is. Integendeel, het is het meest efficient gebruik van tijd dat er bestaat. Proberen deze over te slaan is de oorzaak van die vertraging. Als je vandaag niet leert van je moeilijk beest, zal het universum je vriendelijk geen ander moeilijk beest geven in je volgen bijen en die volgen, totdat je eindelijk deels leert over autoriteit, eigenwaarde of communicatie. Die tijd zal stil liggen te staan omdat je weigert vooruit te gaan in het curriculum. Dus als je geblokkeerd voelt, stop dan met naar die klok te kijken. Kijk naar die blokkade. Kijk naar met nieuwsgierigheid, niet met woede. Vraag, welk deel van mij moet groeien zodat ik hier met greatie doorheen kan gaan? Het moment dat je deels echt leert, is het moment dat die deur opengaat. Geen second eerder. Het leven houdt je geluk niet achter. Het beschermt je tegen het doorgaan naar een niveau waarvoor je die waardigheden nog niet hebt. Vertrouwen op het pad is erop vertrouwen dat elk steen waarover je struikelt, in feite een trait is die daar op het perfect moment is neergelegd om je te leren je voort op te tillen. Het obstakel is je weg naar vrijheid. Als je die obstakels in je leven hebt herken als leren, als des waarheid je perspectief op je eigen uitdagingen heeft veranderd, helpt des leer dan om zijn weg te vinden. Abonneer je en activeer het belletje om je leer voor te zetten. En als je de kracht voelt om je obstakels in een pad te veranderen, leid dan je like achter om dat licht te delen. Hoofdstuk 4, hoe wij in de stroom van de rivier, actie zonder inspanning. Ons maatschappij heeft ons geleerd te geloven dat succes het resultaat is van meedogenloos inspanning. We verheerlijken hard werken, opoffering, die constant strijd. We geloven dat als iets niet gebeurt, het is omdat we niet hard genoeg ons best doen. Dus, als we ons achter willen lopen, is ons instinctieve reactie om harder te roeien. We werken meer uren voor connecties, proberen elk resultaat te beheersen en putten zo ons fysiek en mentaal energie uit. Maar de boeddhistische-wijsheid, inlezen met het taoïstische concept van woe, bij het ons een radicaal alternatief, die kunst van actie zonder inspanning. Woe betekent niets doen. Dat is passiviteit. Woe betekent handelen in perfect afstemming met de natuurlijke stroom van het universum, zonder verspilmoeheid. Het is als een ervaren surfer. Die surfer creëert die golf niet. Hij probeert die golf niet te dwingen sneller te komen of groter te zijn. Hij vecht niet tegen de oceaan. Dat zou je putten en nutteloos zijn. In plaats daarvan bestudeert hij het ridden van de oceaan. Hij wacht geduldig op de juiste golf. En als die komt, op het perfect moment, staat hij op en gebruikt hij al energie van die golf om er met greatie en kracht overheen te glijden. Zijn actie ligt gemakkelijk moeiteloos omdat hij in harmonie is met de stemming van de oceaan. Wanneer we willen dat het leven vertraagd is dat bijna altijd omdat we proberen te surfen waar geen golven zijn. We proberen tegen die stroom in te roeien. We forceren een deur die op dat moment op slot zit. Vertrouwen op de tijd van het leven is leren die stroom te voelen. Het is de gewilligheid ontwikkelen om te weten wanneer het tijd is om met volle kracht te handelen, wanneer de golf er is, en wanneer het tijd is om te rusten, te observeren en energie te besparen, wanneer de zee kalm is. Het universum heeft zijn eigen ritmes. Er zijn cycli van expansie en cycli van contractie. Er zijn tijden om te planten en tijden om te oogsten. Er zijn tijden om te spreken en tijden om te zwijgen. Die angst kan voort uit het proberen te planten midden in de oogst, of proberen te oogsten voordat het zaad is ontkiem. Wanneer je acties afstemt op de juiste tijd, stromen die dingen. Het boeddhisme non dit correct handelen samkamenta, onderdeel van het edel uitvoeringspad. Correct handelen gaat niet alleen over wat je doet, maar ook over wanneer en hoe je het doet. Als je verstoort en nemen regeert, zegt het universum misschien niet, je bent een mislukkeling. Misschien zegt het nu niet. De zee is kalm.
Dit kan het moment zijn om, in plaats van 960 sturen, vechten tegen die stroom, de tijd te gebruiken om een nieuw vaardigheid te leren, wachten op die golf. Als je een relatie probeert te forceren die duidelijk netwerk, zeg het universum misschien, dit is jouw golf niet. Leiden is de richting die we willen wanneer ons ego zijn agents schema probeert op te leiden en het veelwijzer schema van het universum. Die tijd van God, die tijd van die dharma is perfect. Het probleem is dat deze zelden overeenkomt met die tijd van ons ego. Die beoefening is dus het cultiveren van innerlijk stilte. Door meditatie en mindfulness word je stil genoeg om die subtiel stroming van het leven te voelen. Je begint die kleine synchroniciteiten op te merken, die durende zachtjes opgaan, in plaats van je alleen te richten op die durende je probeert open te breken. Wanneer die juiste tijd komt, is die actie moeite los. Je ontmoet die juiste persoon per ongeluk. Je hoort over die perfect vacature via een toevallig vriend. Die oplossing voor je probleem verschijnen in een droom. Dat is geen geluk. Dat is we. Het is het resultaat van het stoppen met vechten tegen die review en het eindelijk te laten dat die je meeneemt. Het leven heeft nooit die verkeerde timing. We zeggen dingen die fouten maken door die ons op te leiden. Laat die rode stenen los. Voel die stroming. Die just golf kan erin. Als je die opluchting voelt van het loslaten van die rode stenen, als het idee van actie zonder inspanning je verbruikt, nodig ik je het om met dit kanaal mee te stromen. Abonneer je en activeer het belletje zodat we samen op deze golven van wijsheid kunnen blijven surfen. En als je deze stroom wilt ondersteunen, laat dan je like achter om deze boodschap over het internet te helpen navigeren. Je doelen bereiken gaat over stromen niet forceren. Het universum openpeden voor diegenen die in harmonie ermee handelen. Die daad van vrijheid daarna is de purst vorm van we, het is een actie die je afstemt op de stroom van overvloed. Gebruik die superthanks nu. Zie dit als het in de stroming plaatsen van je boer. Door bij te dragen, geeft je aan het universum en dat je klaar bent om te stoppen met vechten en te beginnen met ontvangen. Doe dit en zie hoe de juiste golven beginnen te komen. Hoofdstuk baas, die waarde van de leeg, shuniyata en de incubatie. We leven in een world die geobsedeerd is door productiviteit. Ons agendas zijn vol, ons hoofd is vol, ons dagen zijn gevuld met lawaai en activiteit. In deze momenten wordt tijd die niet productief is, gezien als versteld tijd. Als we duwen rusten, duwen wachten of duwen bestaan zonder een duidelijk doel, klopt die angst aan die deur. We willen dat we achterlopen omdat we niets doen. De boeddhistische wijsheid introduceert een concept dat diep helen is voor deze mentaliteit, shunyata, oftewel die leeg. Voor het Westen klinkt leeg beïnstigen. Het klinkt als niets, als verlies, als mislukking. Maar in het boeddhisme is de leeg geen vacuüm, het is een veld van potentieel. De leeg is de kosmische baarmoeder waar al dingen worden gecreëerd. Die stilte is niet de afwezigheid van geluid, het is de ruimte waar geluid kan ontstaan. Het weddoek is geen mislukking, het is de voorwaarde voor het schilderij. De tijd die je waarneemt als een vertraging of een tussenperiode in je leven, is de tijd van de leeg. Het is jouw incubatie. Het leven is geen recht van constant actie. Het is een ritme, een dans tussen zeggen en doen, tussen vol en leeg. Om een nieuw zaadje te laten groeien, moet die outgrown worden ongeploid en bereik leggen. Het moet rusten. Om die volgende grootfase van je leven te kunnen ontvangen, moet die outfase volledig worden afgerond, en vaak is een ruimte van niets tussen die twee. We heten die ruimte. Het tussen benenin. Het tussen relaties in. Het tussen projecten in. Op die momenten voelen we ons verloren zonder identiteit achterlopen. We proberen die leeg zo snel mogelijk te vullen met wat dan ook, een middelmatig bijeen, een relatie die ons niet dient, een banal afleiding. Het leven in zijn wijsheid, weet dat je die leeg nodig hebt. Het is in de ruimte van niet weten dat je ziel kan ademen. Het is in de stilte dat je eindelijk je eigen intuïtie kan horen, die wordt overstaan door het lawaai van je constant activiteit. Die tijd van het leven heeft het nooit mis. Wanneer het je een periode van leeg brengt, straft het je niet.
Het gift geen gestient van onschatbaar waard, die gave van por potentieel. Het maakt het dox koen. Het plooit het veldom. Het gift die nowadays ruin om die volgen voor zich van jezelf te inkilberen. Denk aan die rops. Om een vlender te worden, moet hij die koken ingaan. Die koken is een tij van totaal lead. Daar binnen los die rops volledig op. Het wordt een primordial soap. Het is geen rops meer, maar het is ook nog geen vlender. Het is een biologische niet. Als je die koken op dat moment zou openen, denken dat hij te laat of kapot was, zul je het proces doden. Deze vertraging in je leven is jo koken. Je bent aan het oplossen. Die persoon die je was, houdt op te bestaan om going te maken voor die persoon die je wordt. Het is oncomfortable. Het is verwarren. Het ligt also voor niets gebeurt. Maar in werkelijkheid is dit het moment waarop die diepste transformatie plaatsvindt. Vertrouwen op die tij van het leven is vertrouwen op dit oplossingsproces. Het is die moed hebben om in die liefde te blijven, om het niet te vallen met paniek of afleiding. Het is mediteren in die stilte. Het is wandelen in die natuur zonder bestemming. Het is jezelf testen die antwoorden niet te weten. Die maatschappij zal je vertellen dat je tij verspilt. Het boeddhisme zal je vertellen dat je alles wint. Je wint jezelf. Het universum beweert je voor. Wanneer die incubatie voorbij is, op het exact moment, geen second eerder, zal die vlender tevoorschijn komen. En hij zal niet zwak of incomplete tevoorschijn komen. Hij zal tevoorschijn komen met sterk vleugels, klaar om te vliegen, just omdat hij die tij van die lieg heeft gehoord. Als je die periodes van lieg in je leven als noodzakelijkheid herken, als deze boodschap je toestemming heeft gegeven om te rusten en te incuberen, helpt dit kanaal den in ruin van transformatie te worden. Abonneer je en activeer het belletje om deze wijsheid te blijven ontvangen. En als je de crash van die lieg voelt, laat dan je like achter zodat deze boodschap änderen van die zich verloren voelen in het tussendoor. Hoofdstuk 2, ontdekking van het resultaat, het pad van die boeddhisatva. Een van die centraal redenen waarom we lezen onder die tij, is ons veroid gehefted aan een specifiek resultaat. We willen niet alleen dat dingen gebeuren, we willen dat ze op ons manier en binnen ons deadline gebeuren. We krijgen een exact mentaal beeld van hoe ons geluk eruit zal zien. Ik zal gelukkig zijn als ik dat huis heb met die persoon en dat zal is worden. Het boeddhisme leert dat deze gehefted die wortel is van dukkha het leiden. Waarom? Omdat wanneer we ons vastklampen aan een specifiek script, we ons hart sluiten voor al andere mogelijkheden die het universum voor ons heeft. En meestal is het plan van het universum veel groter en wijzer dan het ons. Die tij van het leven ligt verkeerd wanneer het niet het script levert dat we hebben geschreven. Die boeddhistische bevinding van ontdekking betekent niet stoppen met het hebben van doelen. Het is niet een passief persoon worden die niets wenst. Integendeel. Je mag een duidelijk intentie hebben. Je mag leven welvaart of een doel wensen. Het verschil zit in hoe je tot die intentie verhoudt. Het pad is, zet je intentie duidelijk neer, doe je werk, zoals die boor van die bamboe, die grondwater geven, en laat dan het resultaat los. Laat het hoe en het wanneer los. Het universum opereert met een wijsheid die ons beperkt logische verstand niet kan bevatten. Misschien bid je voor een specifiek bijeen, en weet het universum dat die bijeen je over 3 jaar ongelukkig zou maken. Dus het vertrekt je aaneen. Het wijst je af. Je ziet dat als een mislukking, een fout in die stemming. Maar in werkelijkheid is het een goddelijk bescherming. Het universum zegt, ik heb iets beters voor je, maar je moet stoppen met bonzen op deze gesloten deur zodat je die groter deur kan zien die ik ernaast open. Vertrouwen op die tij van het leven is erop vertrouwen dat afwijzingen omleidingen zijn. Het is erop vertrouwen dat die niet vaak die grootst zijn. In het Mahayana boeddhisme bestaat het ideaal van die boeddhisattva, een wezen dat verlichting zoekt ten behoud van iedereen. Die boeddhisattva handelt uit mededogen en wijsheid, niet uit persoonlijk gewin. Hij doet het werk omdat het juist werk is om te doen, niet vanwege het resultaat dat hij hoopt te behalen. Wanneer je dit toepast op je leven, verandert je relatie met die tij.
G stock met hard worken alleen maar or te komen en begin betekenis te vinden in die dad van het worken zelf. G stock met vrijendelijk te zeggen tegen anderen alleen maar lief te ontvangen en begin vrijendelijk te zeggen omdat vrijendelijk zeggen die beloning is. Die paradox is deze, op het moment dat G ontdekt van het resultaat, geeft G het universum die energie vrij om op de snelst en meest efficient manier in jouw voordeel te werken. Jouw geest, jouw angst en jouw behoefte om het wanneer te controleren, blokkeerden in feite de stroom. Het was alsof G probeerde een auto te rijden met de handen erop. Het resultaat loslaten is de handen loslaten. Het leven heeft nooit de verkeerde timing. Maar het levert zijn geschenken op mysterieus wijze. Het kan G geven wat G nodig hebt, voordat op een manier die G niet herkent. G vroom crasht en het leven gaf G mogelijkheden om G sterk te maken. G vroom moed en het leven gaf G angsten om te transcenderen. G vroom lief en het leven bracht G juwen mensen zodat G kan leren onvoorwaardelijk lief te hebben te beginnen bij Gzelf. Die vertraging is simpelweg de TIJD die we nodig hebben om te erkennen dat het geschenk dat we hebben ontvangen, inderdaad het antwoord op ons gebed is, ook al is het niet het geschenk dat we verwachten. Vertrouw erop dat het universum een meesterstrategie is. Laat G script los. Laat G verrassen. Als G de oplossing voelt van het loslaten van de controle over de resultaten, als deze boodschap G helpt die niets van het leven te zien als omleidingen, sluit G dan en bij ons gemeenschap van reizigers. Abonneer G en activeer het belletje om te blijven leren op het pad te vertrouwen. En als G klaar ben om die handen los te laten, laat dan G like achter om die vrijheid te vieren. Hoofdstuk 7, einde en de lees kom, die voorbereiding om te ontvangen. Is een ontroerend verhaal over Ananda, die neef en naast disciple van de Boeddha. Ananda stond bekend om zijn ongelooflijk vrijendelijkheid en toewijding, maar terwijl en monniken jarenlang verlichting bereikten, bleef Ananda achter. Hij de Boeddha decennia lang hoort elk preek, onveild elk lering, maar die uiteindelijk realiteit ontbleek hem. Hij stond naast de bron van alle wijsheid, maar zijn eigen kom bleef lieg. Toen de Boeddha op het punt stond te sterven, wilde Ananda bidder, niet alleen om het verlies van zijn meester, maar ook omdat hij zelf nog geen arhat, een verlicht wezen was. Hij wilde dat hij had gefaald. Hij wilde dat de tijd op was. Na de dood van de Boeddha besloten die ander verlichte monniken het eerst boeddhistische concilie te houden om alle leringen te verzamelen. Ze verklaarden dat alleen arhats mochten deelnemen. Ananda, die man die elk woord kent dat de Boeddha had gesproken, wordt de toegang gewaagerd. Ze zeiden tegen hem, je ben nog niet klaar. Dit was de genetic lab. Ananda was kapot van. Al zijn inspanning, al zijn toewijding het leek tabergifts te zijn geweest. De TIJD had hem in de steek gelaten. Die nacht in wanhoop besloot Ananda het nog een laatste keer te proberen. Maar voor het eerst probeerde hij niet verlichting te bereiken. Hij probeerde niet harder zijn best te doen. Hij laat juwen los. Hij laat het verlangen los om een arhat te zijn. Laat de stand van het falen los. Laat de decennia lang gehechtheid aan de Boeddha zelf los. Hij laat het idee los dat hij te laat was. In een moment van totaal acceptatie van zijn mislukking ging hij legend. De legend zegt dat, op het moment dat zijn hoofd het kussen bereikt, in de woon tussen inspanning en rust, Ananda volledig verlichting bereikt. Het leven had niet de verkeerde timing met Ananda. Het was tot hij zijn kom leeg maakt. Zijn kom was vol hij zet vol toewijding, vol kennis, vol de inspireerd en het allerbelangrijkst, vol van het verlangen om verlicht te worden. Om die uiteindelijk realiteit binnen te laten, moest hij alles leggen, inclusief het verlangen. Ananda's vertraging was het essential ingredient. Het was het voordat zijn laatst en meest subtiel gehechtheid verbrand, de gehechtheid en de spiritueel wees zelf. Wat leert dit verhaal ons over TIJD? Het leert ons dat het universum geen hand kan vallen die al vol is. Vaak zitten we zo vol met ons eigen ideeën, ons plannen, ons angsten en ons wanhopige verlangens naar de toekomst, dat geen ruim is voor het leven om ons te geven wat we zoeken. Wat deze vertraging noemt, is misschien de uitnodiging van het leven om je kom te leggen. Jezelf te leggen van oud overtuigingen.
Jezelf te lezen van spijsheid het verleden. Jezelf te lezen van angst voor de toekomst. Jezelf te lezen van het verhaal dat je achterloopt. Vertrouwen op de tijd van het leven is erop vertrouwen dat het moment van jouw realisatie, wat dat ook moet zijn, zal komen op het exact moment dat je echt klaar voor bent om het te ontvangen. En klaar betekent bijna altijd lie. Want ook niet als je dien werkt en mediteert, en die verlichting je doel nog niet is gekomen. Je bent misschien net als een ende, op de drempel van realisatie, en heeft alleen nog maar een laatste gehechtheid los te laten. Het leven heeft nooit de verkeerde timing. Het kan het exact moment waarop je hoofd op het punt staat het concentreren. Als het verhaal van een energie hard heeft geraakt, als je realiseert dat jou kan misschien te vol is, zult je dan begaan zijn op deze reis van lezen en ontvangen. Wanneer je en activeer het beleg voor meer wijsheid die bevrijdt. En als je klaar bent om je laatste gehechtheid los te laten, laat dan je like achter als een symbool van je boeddheid. Hoofdstuk 8, de waarheid van het nu, de TIJD bestaat. De grootste illusie die angst overtuigd creëert, is het geloof in verleden en toekomst zelf. We leven mentaal op twee plaatsen die niet bestaan. We besteden het grootste deel van de tijd en het houden van het verleden, ik had dat moeten doen, als ik de kans maar niet had gemist of en het ons angstig projecteren in de toekomst, ik zal pas gelukkig zijn als dat gebeurt. Wat als ik nooit krijg wat ik wil? Dit constant mental reizen berooft ons van de plek waar het leven echt plaatsvindt, het huidige moment. Het boeddhisme leert dat het nu niet zomaar een moment is, het is het moment. Het verleden is slechts een herinnering, een spookafdruk in je geest nu. De toekomst is slechts een projectie, een verbeelding die nu plaatsvindt. Wanneer je het verleden herinnert, doe je dat nu. Wanneer je droomt over de toekomst, doe je dat nu. Je hebt het leven nog nooit, maar dan ook nooit, buiten het huidige moment ervaren. Dus waarom lezen we onder de tijd? Omdat we onszelf ervan overtuigen dat het nu incomplete is. We geloven dat het nu slechts een tussenstap is, een irritant obstakel op weg naar het echte moment van geluk dat ergens in de toekomst ligt. Het leven heeft nooit de verkeerde timing, want de TIJD die het kent, is het nu. Het universum werkt meer in volgende week of vorig jaar. Het werkt in een eeuwigheden. Wanneer je zegt ik loop achter, wat je echt zegt is, ik wist dit huidige moment af. Je bent in oorlog met de realiteit die er bestaat. In die oorlog, zo vertelt het boeddhisme ons, is de definitieve inleiding dukkha. Vertrouwen op het pad is daarom de radical daad van vrijsluiten met het nu. Het is je bewustzijn terugbrengen van de reis naar de toekomst en het herverankeren. Hoe doen we dat? Door de beoefening van mindfulness en echt. Wanneer je de angst over de tijd wilt opkomen, stop. Adem. Voel de lucht je lichaam in witgaan. Voel je voeten op de grond. Luister naar de geluiden om je heen zonder ze te veroordelen. Breng al je zintuigen naar deze exact second. Ben je op dit exact moment, terwijl je naar mijn stem luistert veilig? Heb je lust om te ademen? Ben je in dit micromoment, ontvan van die verhalen over de toekomst ook? Het antwoord is bijna altijd ja. De ironie is dat de enige manier om je reis te versnellen, is te stoppen met proberen te ontsnappen en het heden. De kwaliteit van je toekomst wordt volledig bepaald door de kwaliteit van je aanwezigheid nu. Als je zijden van angst en afwijzing van het heden plant, zul je een toekomst van angst oogsten. Als je zijden van vrede, acceptatie en aanwezigheid in het nu plant, zelfs als het nu uitdagend is, bouw je aan een toekomst van vrede. De tijd van het leven lijkt neer daargens. De kracht om te keren, te helen en vrede te vinden lijkt neer in de toekomst. Het is hier. Het zit in de manier waarop je dit exact moment benadert. Wanneer je volledig aanwezig bent, wordt het idee van achterlopen absurd. Te laat waarvoor? Je bent hier al. Je bent op de enige plek waar het leven gebeurt. Je mist niets. Het universum houdt niets voor je achter. Alles wat je nodig hebt, al vrede je zoekt, is beschikbaar in het nu. De tijd van het leven heeft het niet mis, want de tijd van het leven is altijd nu. En nu is altijd perfect, want het is het enige dat echt is.
Als des waarheid over het nu geest heeft thuisgebracht, als die vrijheid gevoeld van simpelweg aanwezig zijn, helpt dit kanaal den in beken van aanwezigheid te zijn. Abonneer je en activeer het belletje voor dagelijks herinneringen om terug te keren naar het nu. En als je dit moment waardeert, laat dan je like echter als een daad van waardering voor het heden. Hoofdstuk 0, de onderling verbondenheid van al dingen praktijken maakte. We hebben de neiging om ons levenswijs te zien als een solo project. Het is mijn carrière, mijn relatie, mijn TIJD. Als we ons echter willen lopen, willen we dat als een persoonlijk en geïsoleerd velen. Ik loop echter, ik heb gefaald. Het boeddhisme biedt ons een veel breder en meer onderling verbonden kijk op de realiteit, genan praktijken maakte of afhankelijk ontstaan. Dit is een van de diepste leringen van de boeddha. Het stelt dat niets op zichzelf bestaat. Alles is verbonden. Elk ding ontstaat in afhankelijkheid van ander dingen. Dit is omdat dat is. Een ballon is niet zomaar een ballon. Een ballon is de zon, de wolk, de regen, de grond, de tij, de zuurstof en het heel universum dat zich uitdrukt als een ballon. Zonder de zon zul ze niet bestaan. Zonder de wolk zul ze niet bestaan. Ze is onderling afhankelijk. Jouw leven werkt op dezelfde manier. Jouw TIJD is niet alleen van jou. Het is onlosmakelijk verbonden met de TIJD van al andere mensen en omstandigheden om je heen. De TIJD van het leven heeft het nooit mis, want het beheert niet alleen jouw schema, het beheert het schema van echt miljard mensen en talloze andere kosmische omstandigheden, zodat alles past in het wet van onderling afhankelijkheid. Wat je vertraging noemt, is vaak het universum dat wascht tot andere stukjes van de puzzel perfect op handplaats vallen. Misschien heb je gedroomd bij nog niet gekregen omdat de persoon die je belangrijkste mentor in die bijen zal zijn, nog niet is aangenomen. Het universum wascht tot zich er klaar voor is, zodat jullie elkaar kunnen ontmoeten. Misschien heb je je levenspartner nog niet gevonden omdat hij of zich nog in een andere relatie zit en die moeilijke lessen leert die nodig zijn om heel en klaar te zijn om je te ontmoeten. Jouw vertraging is in feite een daad van kosmische mededogen, die jullie beiden die nodig tijd geeft om te reiken. Je loopt niet echter. Je bent gesynchroniseerd. Je wordt perfect georchestreerd in die enorme symfonie van afhankelijk ontstaan. Wanneer je dit begrijpt, verandert persoonlijke frustratie in ontzag. Je stopt met die TIJD zo persoonlijk te nemen. Je realiseert je dat het niet alleen om je gaat. Je maakt deel uit van een web. Jouw enige taak is om er klaar voor te zijn, aanwezig te zijn en jouw deel te doen, de grondwater geven, zoals de boor van de bamboe. Vertrouwen op het pad is vertrouwen op dit onzichtbaar web. Het is weten dat jouw leven verbonden is met al het ander. Je kan jouw puzzelstukje niet forceren. Het past er perfect in wanneer de stukjes eromheen op handplaats liggen. De TIJD van het leven heeft het nooit mis, want het zeer de heel puzzel, terwijl je alleen jouw stukje zeer. Het weet dat jouw promotie verbonden is met het economisch herstel van een ander land, dat verbonden is met de bewustzijnsverandering van een leider, die verbonden is met de reis van miljoenen ander zielen. Ontspan. Je bent niet geïsoleerd. Je maakt deel uit van een enorm en onderling verbonden plan. Het universum verplaatst al stukken namens jou. Jouw timing is niet verkeerd, het wascht jou tot de zon, de wolk en de grond allemaal perfect klaar zijn, zodat jou specifiek bloem kan bloeien. Als je het comfort voelt te weten dat je niet alleen bent op je reis, dat je deel uitmaakt van een perfect kosmisch web, helpt dan deze verbinding van ons te versterken. Abonneer je en activeer het belletje om deel uit te blijven maken van deze gemeenschap. En als je de schoonheid van onderling afhankelijkheid voelt, laat dan je like echter zodat deze boodschap zich met anderen verbindt. Hoofdstuk 2, de glimlach van de meester, vertrouwen op je eigen innerlijk boeddha. Na al deze lessen, de vergenkelijkheid, het geduld van de bamboe, het obstakel als het pad, de stroom van de rivier, de crash van de leeg, de ontdekking van het resultaat, de leegkom van ananda, de crash van het nul. In het wet van onderling verbondenheid, komen we bij de laatste waarheid. De reden waarom we angstig worden over de TIJD, is omdat we validatie buiten onszelf zoeken. We zoeken een meester, een guru, een extern teken of zelfs het leven zelf, om ons te vertellen dat we op de goede weg zijn.
Leven geef me alsjeblieft die bijen, zodat ik weet dat ik goed ben. Universum geef me alsjeblieft die relatie, zodat ik weet dat ik lief waard ben. We wachten tot het leven ons stemming bevestigt. Maar die centraal leer van het boeddhisme is dat verlichting, waarheid en wijsheid zich niet buiten je bevinden. Ze zeggen benenen. Het boeddhisme gaat niet over het aanbidden van die boeddha, het gaat om te ontdekken dat je die boeddha bent. Je het benenen je wat men die boeddha nature noemt, een aangeboren bron van wijsheid, vrede en helderheid. Vertrouwen op die TIJD van het leven is in die diepste essentie vertrouwen op dat deel van je. Het is vertrouwen op je eigen innerlijke boeddha. Je innerlijke boeddha is die kalm, stil stem achter het lauwe van je angst. Het is het deel van je dat deed van ben en weet dat alles goed komt. Het is het deel van je dat weet dat je precies ben waar je moet zijn. Die vertraging is slechts het verhaal dat je angstig geest je ego vertelt. Maar je innerlijke boeddha kent geen angst. Hij kent geen vertraging. Hij observeert het drama van het ego slechts met een kalm, medeleven glimlach, die glimlach van die meester. Wanneer je merkt dat je in paniek rondelt over die toekomst, je verbeelden dat die stemming verkeerd is die ultieme oefening om te stoppen en te vragen, wat denkt mijn innerlijke boeddha hierover? Adam daten en krijgt toegang tot die wijsheid. Je zult ontdekken dat het antwoord van je innerlijke boeddha geen ingewikkelde agenda of een nieuwe strategie is. Het antwoord is simpelweg vrede. Het antwoord is een gevoel van kalm, van het is ook. Het antwoord is een onwrikbaar vertrouwen in het proces. Het leven heeft nooit die verkeerde stemming, want jouw innerlijke boeddha is het leven. Jouw diepste essentie is in perfect harmonie met het ritme van het universum. Die angst bestaat alleen en het turbulent oppervlak van die geest. In die diepten van je wezen is alleen kalm en vertrouwen. Daarom is het doel van al deze leringen niet om je ervan te overtuigen te vertrouwen op een extern concept genaamd het leven. Het is om je te trainen die angstig geest voldaan tot zorgen te brengen, zodat je die wijsheid van je eigen innerlijke meester kan horen. Vertrouw op jezelf. Vertrouw erop dat je aangeboren wijsheid je perfect leidt. Je loopt niet achter. Je faalt niet. Je wordt elk second geleid door die kalm, glimlachen boeddha die in je eigen hart verblijft. Zegentuig is altijd perfect. En zegentuig is nu. Je hebt een langereis afgeleid door deze gosleringen. Als je die waarheid in je hart hebt gevoeld, als je eigen innerlijke meester in herkenning heeft geglimlacht, dan is deze reis nog maar net begonnen. Om dit vertrouwen te blijven verdiepen, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Word deel van deze gemeenschap die kiest voor vertrouwen in plaats van angst. En als deze boodschap je vrede heeft gebracht, laat dan alsjeblieft je like achter. Je like is een blijk van vertrouwen, een teken aan het universum en aan andere mensen dat het veilig is om op het pad te vertrouwen.